Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Okay, jadi kita agak lewat dah ni. Okay, so without further ado, kita continue our class with the topic that we have chapter 3. Chapter 3. Okay, so chapter 3. We have already finished the chapter chapter 2, right? Chapter 2 kita dah siap kan? Ambil kan? Okay, so we continue with the multivariate normal distributions. Okay, so if in the univariate analysis we are looking for the normality of normality distribution, normality assumption for the single variables. Okay, so also in multivariate normal multivariate analysis, okay, in which we have also we have to check the normality of the normality assumption for our data. Okay, so of course there are method of identifying the normality assumptions or normality distributions, normal distributions for each of the data in multivariate analysis. Okay, the way is the method is actually the same, but not the same. It is similar lah to the previous that you have learned in the any class in statistical methods. Okay, so here we have multivariate normal distributions. Okay, so this is among the what we are going to cover. Okay, multivariate normal distributions. Actually, multivariate normal distributions can be generalized from the univariate normal density functions. Lah. Okay. So density is for continuous, right? So dalam multivariate is always we are discuss about the continuous. Okay. So it is actually in the previous you have learned the univariate one. Okay. Now we are using multivariates. Okay. So multivariate actually using the ideas from the univariate normal. Okay. So the same. Okay, the same way of maybe, but the method is a bit bit difference. Okay, so based on many multivariate analysis techniques. Okay, so it is based on multivariate analysis techniques. Okay, so there are methods of kalau previously we are using the univariate. So just single variables. Okay, you are checking one by one the variables. Okay, but this one you can also use you can use the one by one checking for each of the
variable. But in multivariate analysis, we also can check the normal distributions simultaneously, okay, secara serentak, okay. Okay, so kita ada, we have the bivariates, okay, bivariates normal, then also we have the multivariate normals, okay, bivariates kalau dua variables, okay. We have trivariates, we have fourth variates, and so on, okay, until multivariate lah, okay. Multivariates maksudnya it can be from two until starting from two variables until to many variables lah, okay. So you check this simultaneously, okay, by the name of dia ada nama-nama tersendiri lah, the names of the multivariate checking itu ada nama, contohnya bivariate is for 2, trivariate for 3, okay, and so on, okay. And then useful approximation to true population distributions. So true population distributions for multivariates, okay, for multivariates. Also, it is central limit distribution of many multivariate statistics, okay. Multivariate normal distributions is a central limit distribution of many multivariate statistics, okay. And then based on mathematics lah, okay, can be tracked walaupun banyak variables, but actually can be calculate ataupun can be estimates by using mathematics lah, okay. Okay. Okay, so previously we have a univariate normal distribution in which we have these normal density functions, okay, for one variables, okay. This is for one variable, and then this is the bill shape, okay. Assumption kita for the each of the variable, okay. Kalau normal maksudnya yang macam ni lah. This is the normal data, okay. So range dia is from what we see here, okay, mu negative to sigma, and then this is percentiles, mu minus the sigma, and then the center is mu, and so on, so itu both side, kalau yang on the right mu plus sigma, mu plus 2 sigma, okay. Okay, this is the table, Z table that you have, and I hope that you can still remember what how to use the statistical table for Z table ataupun normal distribution table, okay. Okay, so square distance, okay, is if you relate it with the equations that we learn, equations ataupun normal distribution density functions, okay, normal density functions, okay. So we take the power of exponential itu kita boleh tengok, okay. So this is the equations, actually squared ni, squared of x minus mu divided by sigma ini, okay, you can simplify on this way, okay. So in which actually these equations we can generalize into square distance. Actually this is the square distance, and then actually this is become the kalau ini bentuk multivariate lah, so yang kat bawah ni adalah for multivariates, okay. Okay.
Tak boleh. Oh. Okay. So actually this is the multivariates. Okay, for multivariates. Okay, x minus mu, and this is in the form of matrix. Okay, this is in the form of the matrix. Okay, matrix maksudnya many variables lah. This is for many variables. So kalau kita nak ubah to change the distribution to the density functions of normal, okay, into multivariates. Okay, ini sekarang kita nak generalize from the univariate to the multivariates. Okay, so bila kita generalize to the multivariates, okay, just ubah yang ini dan certain sigma. Okay, okay. So kalau tengok kepada yang ni, okay, so this is the tadi lah. Okay, the square distance, this is the square distance, then it becomes this one, square distance. Okay, so bila dalam bentuk we generalize into the multivariate normal density functions. Okay, so yang ini kita dah ubah, so ini dalam bentuk square distance for multivariate variable, multivariate multivariable for many variables. Okay, and then kita take into the kita calculate the determinant of the sigma, then square rootkan dia. Okay, so this is in the form of p-dimensional normal density. So maksudnya dalam bentuk multivariate lah. Okay, and we distributed, we have np many, p is number of variable, okay, and mu matrix mean vector, okay, and this is the sigma variance covariance matrix. Okay, so still the limit there from infinite negative to positive infinity. X is a sample from random vector. Okay, so apa-apa saja, it is about sample. Okay, and then X transpose maksudnya adalah the variables itulah. Okay, X1 nanti XP. Okay, data okay. Okay, this is example for bivariate normal for two variables. Okay, untuk dua variables, macam mana kita nak form normal density functions on a given values of the sigma and mean. Okay, sigma and mean. Okay, ataupun mean dan variance. Okay, so this is the given sigma. Okay, given values of the sigma. Okay, and the mean dia sini. Okay, this is the mean. Therefore we have the variance. Okay, kalau macam ni matrix dia, so this is variance for x1, this is variance of x2. Okay, kejap saya nak buka dengan tu, senang sikit nak conteng. Oh, tak boleh juga nak conteng.
Dia tak masuk lagi. Google. Okay, so we have this. Okay, so this is the okay, so you are given variance, covariance dengan mean, for example. So you have the mean mu1, mu2, okay, mean untuk x1, mean untuk x2, okay, and then also the variance covariance, okay. Then in order to put in the normal distribution, normal density functions, so we have to get the inverse, okay, in order to put in these equations. This is equation. This normal distribution normal, okay. Jadi apa yang kita perlu calculate is you have to get the variance, okay, inverse of variance covariance, then the determinant, okay, and then x minus mean, mu, okay. Jadi that's what we're going to do to calculate. Okay, so this is the apa nama ni? The inverse, okay, and then this is the determinant. This is determinant, okay. Determinant of sigma, determinant of sigma, okay. Yang ini, so you get this, okay. Okay, so you dapat yang ni yang penting lah, okay. Kita nak masukkan dalam equations, then this one, okay. So this is the what are the information that we have to plug into the density functions. So ini untuk yang square distance. So square distance x minus mu, okay. So this is square distance, okay. So kita ada, and then this is the okay. So this is the sigma, inverse of sigma, ataupun the variance covariance inverse of variance covariance, okay. Dan x minus mu, yang ni kata lah. Then barulah kita dapat, so ini yang panjang ni lah. Yang panjang ni adalah the value of, okay, of square distance, okay. Yang ni lah, okay. Once kita dapat this values, actually this is values, okay, ataupun dalam bentuk yalah, the values, so this is values,
Okay, one values. Then kalau kita dapat a single values for each of the row, okay, variance, covariance, variance ni semua ni, okay, and then x minus mu, kalau ada values, so just plug in and then we get the a single values, then masukkan dalam kita punya equations. Jadi yang ni lah jadinya density functions of the two variables. Okay, so yang ni adalah tadi lah. Okay, okay, then yang ni adalah exponential. So this is okay, so kita ambil yang tu masuk dalam ni. Okay, jadi panjang ni sebab ada ni lah. Okay, ada exponential itu. Equation dah dekat exponential. Ini adalah untuk square distance. Okay, x mu. Okay, boleh lah sini. Okay, so x mu. Ini square distance lah. Okay, so this is for density function for two variables. Okay, so maksudnya dalam multivariates kita boleh buat density functions. Okay, so ini maksudnya mathematical lah, dalam bentuk matematik. We can track in the form of mathematical form. Okay. Okay, so once kita dapat maklumat row, variance, variance ni dan mu x semua tu. Okay, so kita just plug in x1, x2 tu tak perlulah masukkan sebab this is a single, ini adalah pembuli ubah dalam equations. So mu variance of sigma ni semuanya adalah constant values. Okay, so masukkan saja. Okay, okay, so that's how we are generalized from univariates into multivariates. Okay, so any questions? Okay, multivariate normal density functions untuk function dia lah. Okay, any questions? Jadi kalau tak ada, kita proceed to the next slide. Okay, so this is the kalau kita plot the graph. Okay, kita buat dalam ni. So actually the height, okay, the height itu, ini height ni, okay, height, okay. So this is the height itu adalah yang ini, yang kita nampak tu. So the equation itu menggambarkan the bell shape itu. Okay, bell shape. Okay. Okay, the bell shape. And the contour itu adalah the contour is the square distance. Okay. Contour ini, okay. Contour ni, okay. You tahu contour apa dia contour? Kalau kita tengok macam bukit kan, dalam peta tu, so mesti ada gini. Okay, lepas tu ada okay, then gitu. Ini contoh kontur kalau peta ni. Okay, semakin kecil ni semakin tinggi lah maksudnya. Okay, semakin tinggi. Okay, duduk di atas. Okay, so tu okay.
Kalau gini, okay. Ini fx, okay. So dia akan dapat gini. Kalau pandang tepi ya, okay. Jadi ini adalah bell shape. Tapi kalau daripada atas itu, okay, jadi 3D itu adalah jadi 3D itu jadi 3D. So yang kat bawah tapak dia ni, okay, the surface ini adalah, okay, adalah square distance. This is square distance. X mu okay. So dia punya tu, okay. Kontur itu adalah x minus mu okay. So kontur itu adalah untuk tapak dia. Okay. So this is for kenapa dia jadi bulat begini? Okay. Tapak dia tu bulat sebab correlation tak ada. Yang menentukan dia punya ni pula tapak dia tu sama ada gini, okay, ataupun gini, okay. Okay. It is because of the correlation between x. So correlation between x, okay. So kalau tengok sini ada correlation kan. So dia jadak juga slim sikit. Slim, okay. Kenapa? Bila you plot scatter plot itu dia macam ni, okay. So that's why dia punya correlations, okay, will be represent the surface dia tu, okay, surface of the contour, okay. Okay, so itu faham maksudnya daripada from the multivariate density functions, okay. Kemudian kita buat dalam bentuk apa nama tu 3D punya apa sketching on the of the two multivariate normal distribution, multivariate density functions. Okay, so dia jadi macam ni lah. Okay, so dia ciri-ciri maksudnya ciri bell shape itu dia apa namanya? Yang ini ni, okay, our sketch itu dia akan jadi macam-macam size dia. It depends on the fx, depends ketinggian dia ni, okay. This is the height ni, and also di ketinggian dan juga bell shape. Okay, shape of bell shape tu, okay. Gini ke, okay, gini ke, okay, okay. Aduh, okay, and so on itu, okay. Jadi macam ni ke, okay. So depends on the density functions, okay. But untuk the surface dia tu depends on the correlations, okay. And the contour itu, okay, depends on the x minus mu, the square distance itulah, okay. Okay, contour untuk surface dia ni kat bawah ni, siapa yang tentukan dia slim ke, jadi bulat saja ke, okay. So depends on the correlations. So, kalau tengok kat sini, di sini no correlation, so dia akan jadi scattered, bulat lah, okay. Bulat tak ada correlations. Jadi kalau ada correlation, dia akan, kalau semakin tinggi correlations, semakin slim lah. Itu dah belajar on the basic plots, okay. Basic plots, okay. Scatter plot, okay. Kalau macam ni je, okay. So ada strong correlation. Kalau agak mencapas scattered sikit, so ini mungkin weak. Ataupun kalau tak ada langsung gini, so this is actually
Okay, no correlations. Boleh Jadi kontur, okay. Kontur itu adalah, as I mentioned just now, it is a square distance. Okay. So depends on the c squared. C squared itu maksudnya the kontur tu lah. Okay. So kalau kecil mungkin dia akan jadi kecil kontur tu. Okay, c squared itu dia akan kecil. Okay, square distance. Okay. Okay. Jadi all x yang kita masukkan ini akan membentuk sebuah kontur. Okay. Depends on the c squared lah. Okay, kita masukkan tu c squared ni. Yang menentukan besarnya kecilnya itu ataupun okay. The alamak. Okay. Makin okay. Contohnya gini. Okay. Jadi yang menentukan besar kecilnya ni adalah c squared. Okay. Kontur itu c squared. Okay. C squared. Okay. Semakin mengecil, semakin kecil lah dia punya tu. C squared itu, value of c squared itu semakin kecil. Maka. Tapi it is centered at mu. Okay. Centered at mu. On a given x. Kalau kita masukkan x itu, okay. So kita akan dapat bentuk kontur lah. Okay. All x yang kita, all data lah. And then axis dia adalah, okay. Axis. Okay. Okay. Nak buat ni. Kita dah belajar sebelum ni. So this is axis. Axis kita. Okay. Kan nak buat tu mesti ada. Gini. Okay. So this is mu. Di tengah-tengah ni mu1. Alamak. Kenapa pen ni? Okay. Okay. Jadi kalau contohnya gini, kita punya ni, we have the contohnya sini. So yang menentukan kecil besarnya tu, okay, c squared itu. Okay. Determinant of the size of the contour itu adalah c squared. Okay. Okay. Tapi contour ni adalah macam mana kita dapatkan. Okay. So kita kena ada macam ni lah. Kita kena buat ni. Ini tengah-tengah ni adalah mu1. This is mu2. Ni point dia adalah, dapatkan point ni adalah mu1 dengan mu2. Dapat mu2, mu1 itu you plotkan dalam sini. 2, 1. Okay. So you plot sini saja. Okay. Then nak dapatkan dia punya axis dia ni. Okay, sama juga dengan yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita gunakan E tu kan. Okay. Sekarang tak menggunakan yang ni dah. Okay, so kita gunakan yang ni. C squared. C. Axis dia ni. C times with eigenvalues. Okay. Itu. Okay. Ada gitu. Okay. Jadi kita gunakan C itu, maklumat C itu. Di sini untuk penentu yang kecil besarnya kontur tu lah. Okay. Okay. So eigenvalues kita dah ada.
darab dengan dia punya corresponding eigenvector. Eigenvalue sajalah, kita square root ni. Square root ni adalah untuk eigenvalue saja. Darab dengan dia punya. Ni dalam bentuk matrix, ni lah matrix. Sebab kita kalau 2 by 2 maka ada 2 eigenvector dia. Okay. Okay. Ini pun I ni. Ni pada. Okay. So kalau 2 by 2 ada 2 eigenvalues. Okay. Jadi kalau 2 by 2 maksudnya C1 darab dengan dia punya corresponding eigenvector. Okay. Untuk ekspresi yang kedua kita gunakan plus minus. Ini plus minus maksudnya yang atas dan yang bawah. Okay. Okay. Kalau ini 2 darab dengan. Okay. So ini dalam bentuk kita ada. Ini pun sama juga. Ada bentuk matriks lah. Okay. Ini nanti kita akan buat dalam apa nama? Dalam apa? The next chapter lah, on the chapter, next chapter. Tapi ini secara general lah. Maksudnya nak bagi contoh pun dia tak bagi ya. Okay. So ini kontur. Okay. So kita ada banyak kontur ni. So depends lah. Okay. C kita guna C apa? 2. Kalau 2. So kita akan dapat kontur untuk 2. Kalau 3 kita dapat kontur untuk 3. Elips yang ketiga. Boleh faham tak ni? Ada soalan ke sini? Okay. Didarabkan. Okay. Plus minus maksudnya yang upper limit, apa? Yang bawah dan atas. Ni bawah, atas. Okay. Boleh ya? Ada soalan? Tak ada, sir. Ada. Okay, so ini bivariate contour. Okay. For example, you have the okay. Variance, covariance, variance dia sama. Okay. Eigenvalues, eigenvectors. So kita akan dapat eigenvalues. Okay. Dan untuk eigenvalues yang kedua. This is for eigenvalues yang variance yang sama lah. Okay. Kalau variance sama, so this is the formula. Okay, tak perlu nak kena pening-pening nak calculate the eigenvalues. Okay. Kena kira apa determinan, ambil semua tu formula. But kalau variance dia sama, so just gunakan yang ni. Okay. Okay. And apa nama tu? The eigenvector, for example, we get this one. Okay. Jadi macam mana kita nak buat dia punya apa benda? Dia punya kontur. Okay. Okay. So yang ni lah. So kita gunakan yang ni saja. Okay. Eigenvalues. Okay. So actually this is the first half minor length. This is half minor length. Half minor. Sebab dia paling kecil. Okay. Dia buat kecil lah. Length dia ni kecil. Ini half major length. Okay.
Macam mana kita dapat point dia punya axis dia ni? Darabkan dengan dia punya ni 1 kau. Tak. Gantunglah pada ini eigenvalues So this is eigenvalues. So this is eigenvalues. So darab dengan dia punya okay. Ini yang apa? Eigenvalues 1 is plus minus ni. Okay, so this is ini dalam ni eigenvalues berapa ni? Plus ini eigenvalues 1. Okay, so this is eigenvalues 2. Okay, yang ni eigenvalues 2. Okay, so as in the formula given, okay, in the previous slide, okay, nak dapatkan ni, nak dapatkan axis dia ni, kita dapat yang ni. Macam mana dapat yang ni? Axis untuk ellipse ni adalah menggunakan C. Jadilah, okay. So apa kita buat nak dapatkan ni? Macam mana dia boleh dapat axis ni adalah just gunakan yang ni lah, formula ni. Okay. So akan dapat point kat sini, akan dapat point kat sini, ada point sini dan ada point sini. Okay. Okay, so dapatkan ellipse ni macam mana? So just plot yang ni. Dapatkan yang ni. Bukan plot, maksudnya kira lah berapa panjang dia ni. Panjang dia ni berapa. Okay. Based on this formula. Okay. Ini pun sama. Berapa panjang dia. Okay. Dapatlah ellipse, contour. Okay, contour dia. Based on C itulah, C. Kalau dia bagi besar, mungkin dia akan jadi besar lah konturnya. Okay. Okay. Semakin besar dia punya ellipse. Okay. Okay. Jadi ada soalan sini? Any questions? Sebelum kita proceed lagi. Ada soalan? Tak ada Tak ada sih. Jadi kalau tak ada, kita teruskan. Okay, so probability related to square distance. Probability yang ada dalam dalam apa tu? Kalau sebelum ni kita boleh tengok calculate di probability untuk ni kan. Okay. So ada probability dia. Okay. So 1 ni, ini 1 probability dia. Okay. So also kalau dah ada bentuk ellipsoid, okay, dah bentuk ellipsoid itu dan kemudian dia dah so sekarang kita 3D dah. Tak boleh nak kira macam ni dah. Okay. Tak boleh kira yang ni saja, on this side saja. Kita tak boleh pandang tepi juga. Kita kena pandang perspektif 3D. 3D ke 2D? 2D lah, 3D. Okay. Jadi kita kena kira jugalah probability dia. Luas di dalam ellipse itu dia ada probability dia. Okay. So ada probability dia. Okay.
Jadi macam mana kita nak ni? Kita kena approximate the apa? The square distance itu apa dia ni? Sebenarnya dia punya distribution dia apa dia? So actually in the next discussion, actually this equations is can be approximate to the chi-squared. Okay. So kalau tadi equation untuk normal distribution multivariate is normal multivariate normal kan. So n p x mu sigma. Okay, itu distribution dia. Okay. N p mu sigma. Okay. But how about the ellipse itu? Okay, ellipse itu adalah distributed with chi-squared p. So in order to get the probability, kena tahu lah distribution dia dulu kan. So distributions, okay, of the chi-squared adalah of the square distance ini adalah sama dengan chi-squared p alpha. Okay, ini dia punya distribution dia. Okay. Jadi solid set of x values satisfying. So whatever values yang kita masukkan ini, okay, akan ada probability, okay, inside the ni, maksudnya whatever values yang kita masukkan ini, okay, x ini, kalau satisfying these equations, okay, kalau kita masuk, then less than chi-squared p, maka probability of the ellipse itu yang ni, dia punya probability dia. Okay, so this is the probability of ellipse when we plug in the value of x, okay, of our data that satisfying this equality. Okay, selagi dia less than ni, apa-apa saja x yang kita masukkan dalam ni that satisfy ni, maka x yang kita collect itu yang maksudnya yang membentuk ellipse itu, okay, yang ini x, okay, plot of x, okay, kita masukkan dalam equation ini, okay, semuanya satisfying the chi-squared p, okay, alpha, therefore the probability of the ellipse itu sama dengan 1 minus alpha. Okay, 1 minus alpha. Okay, probability dia 1 minus alpha. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, so kita teruskan. So probability related to the square distance. So this is the 50%, 0.5. Okay, separuh-separuh ini 0.5. Okay. Sorry. Yang di tengah itu, yang di dalam itu 0.5. This is 0.5. Yang di keseluruhan semua masuk ni adalah 0.9. Okay. This is 0.9. Okay. Okay. In figure 4.2. 4.2. Mana figure 4.2? So kalau ini based on data ni lah. Okay. Yang apa nama ni? Untuk ellipse yang ini. For this case. Okay. For this case, yang ni So ini pergi main kat luar. Okay. Untuk for this case, okay, the probability untuk yang ni.
So ini 0.5, this is 0.9. Okay, 0.9. Okay. Okay, the others, okay, additional multivariate normal density. Okay, additional properties of next. Ini yang masuk additional. The others, okay, additional properties of the multivariate. Okay, normal. Okay, normal distribution. Okay, so this is the case when we have, for example, the combination lah, linear combinations. Ini melibatkan linear combination lah. Okay, it's about linear combinations. Okay, so how to get the kalau kita dah gabungkan variable kita itu dalam bentuk linear combinations, so what is the distribution dia? Okay, what is the distributions? Okay, jadi okay, for example linear combination. Sebelum ni kita dah belajar linear combination apa dia. You combine the variables dalam bentuk a new set of equations. Okay, macam ni lah. Dia gabungkan dalam satu group, dalam satu equations, the whole x. So what is the distribution of the x ini lah? Okay, of these equations. Okay, kita tak merujuk pada one x dekat sini. Okay, so we are not considering the distribution of each x. We are considering the equation distribution. Sebab kalau masukkan this value, okay, untuk setiap x ini, let's say you plug in the values, you plug in the data, okay, you can get a single values, okay, single value, yang mana itu akan jadi data untuk yang ni, okay, data pula, a new data, okay. So that data yang kita nak tengok, what is the distribution of that data, a new data itu, single value ni, new data, okay. So this new data distribution dia is based on, kita akan dapat yang ni, okay. Okay, so in the previous class kita dah tahu kita kena cari macam biasalah kalau nak cari normal distribution dia, kita tahu mean and variance kan. Okay, untuk normal distribution kita tengok we have to get the values of mean and variance. Okay, for normal, simple sajalah normal ni. Okay, so you have to get in order to know this distribution of this, okay, to know this distribution, apa distribution dia, okay, what is the distributions, okay, distribution dia apa dia, okay. So what you have to do is find the mean and variance. Kalau matrix, maksudnya many variables, variance covariance lah, okay. But this one you akan dapat a single values lah, okay, bukan dalam bentuk matrix, sebab you dapat, kalau you plug in values you akan dapat single values, right? Okay, so apa yang you buat, cari mean and variance. Macam mana dapatkan mean ini? So you have learned this how to get the value of mean and the variance for a single linear combinations, for single linear combinations, okay, for single linear combinations. So still remember how to get the, so you have to expect the ax kan, so you akan dapat expect
AX1 plus E2X2 until plus APXP kan. Jadi macam mana kita dapatkan? So just kalau single value just macam ni lah. Okay. X1 plus A2 expectation of X2 okay plus until A2 expectation of XP. Okay. So you akan dapat A mu1 plus A mu2 plus A mu2 A1 P mu P. Gitu. So this is your mean. This is your A mu. So just masukkan dalam ni. Okay. Plug into the. Okay. And then macam mana untuk variance pula? Sama lah juga. A formula dia ni A. Okay, macam mana? Get the matrix of variance covariance, okay, and then times with E. A transpose A. E ni. So A ni lah. A mana A2 sampai AP. Okay. Dan tak darab dengan dia punya variance covariance. You kalau ada variance covariance of each, kalau ada X, okay, XP maka X, this is matrix P by P. Okay. This is matrix P by P. Okay. Okay. Sampai AP. Ni matrix. Okay. Dan darab A1, A2 until AP. Kenapa tiba-tiba ni? Until AP. Okay. Boleh Ada soalan ke? And then this is marginal distributions. Marginal distribution maksudnya from many distributions we want maksudnya balik. Maksudnya kita backwards. Okay. From many variables, okay, kita nak dapatkan multivariate normal. We have the multivariate normal. Now we want to get a single variables, the normal distribution for a single variables. Itu maksudnya lah marginal ni maksudnya yang satu-satu lah, for one. Okay. So what we, for example, this is the NP, right? Okay. Kalau you tengok kat sini, this is actually represent the distribution for many variables. So many variables. Okay. Many variables. Okay. Jadi many variables, we want to separate it. Okay. We want to get, contohnya this is actually how to get the first X, the distribution for first X. So dia akan dapatkan A okay. Kenapa dia buat macam ni? A times, okay. Apa ni? Aduh.
Pen ni ada masalah. Kena copy paste juga masuk dalam pen. Lebih mudah. Kita copy paste je lah. Mudah sikit. Okay. For example, okay, so dia buat macam ni. A, ini kenapa dia buat? Sebab dia nak pisahkan daripada banyak ni. So dia nak dapatkan satu saja. Okay. Dapatkan distribution untuk satu. Ini untuk for many variables. This is for many variables. Okay. Distributions for multivariate normal. Okay. P multivariate normal. P multivariate normal. Okay. So this is for distribution for P multivariate normal. P variables. Okay. P variable itu maksudnya certain values, certain number of variable lah. P is variable, number of variable. Okay. So we want from this, okay, we want one variable saja. Distribution for one variable saja. So how to get it? Ini one, salah satu dah. Kalau you nak dapatkan ini untuk X1, okay, nak dapatkan distribution for X1. Untuk X2, so you kena tukar sini. Jadi 1. Okay. And so on. Kalau X3 pula, ini jadi 0. And then yang ketiga 1. And so on. Okay. But this one, we want only for this given example is for X1. Okay. So macam mana? So just follow this ni. Okay. So by using a constant ni, a matrix constant ni, okay, you darab dengan mu dia, okay, mean dia, okay. So for example, you have the okay, 1, 0. For example, you have 3 lah, okay, 3 variables, okay. Jadi kita ada mu1, mu2, mu3, okay. So kita akan dapat apa lastly? Mu1. So itu untuk mu1. For variance pula sama juga. Okay. 1, 0, 0 for example. So we have the certain sigma 11, sigma 22, sigma 33. A12, A13. Apa ni? A23, A21, A32. Okay. Darab dengan dia punya 100. So you akan dapat ini dapat yang ni saja. Okay. Bila darab semua ni kan 22 pula 11. So you akan dapat distributions for X1 distributed with N mu1 gitu. So kalau X2 samalah juga. Tadi ditukar ni 2, 1, 0 and so on. Okay. And of course lah jadi mu2. Okay. Variance 11 dan 22. Okay. And so on. Tapi formula dia gini lah. Okay. A itu adalah ikut kedudukan lah. Okay. Constant A. Okay. Okay. So student, you get the ideas behind that? Ada soalan?
Okay, this one is for many variables. For many linear combinations. For many linear combinations. For linear combinations, okay. So just now, earlier of these discussions on the multivariate normal, okay, multivariate normal, we just discussed about one linear combination, right? Okay, we are just discussed about this one saja. So about for many, actually we have learned how to get the mean and variance covariance for many linear combinations in the previous chapter actually, yeah. So if you remember, okay, how to get that the mean and variance. So this is actually the formula, okay. So you have to get the matrix A, which is representing the A here values, okay. Okay, so put in matrix, okay, A11, A1 call 1 2 okay, and so on, A21 nanti gitu, okay. Ini A P, okay, APP, okay. Dan kemudian barulah you darab dengan, okay. So ini A matrix, okay, A transpose matrix, okay. Ini A transpose matrix. Dan nak dapatkan mu, mu dia, so darab dengan mu dia je lah, mu tu, ataupun pada awalnya mu macam ni lah, okay. Ya Allah, pada awalnya yang gini, okay. So AX, A transpose X sama dengan yang ni, okay. Jadi A nak dapatkan distribution dia adalah X1, X2, X sampai XP, okay. So dapatkan yang ni, A samalah juga dengan you expect the so this is what you have learned, okay. Then barulah expect yang ni, okay. You have the A matrix, okay, from 1 until A 1P, okay. You ada P1, okay, until APP, okay. So expecting the X sama dengan mu1, expecting the X is mu1 mu2 sampai mu P. So dapatlah A mu, darab tu semua tu dapat A mu M pula, okay. Dan sama juga, same goes to the ni, okay. So you have to do metric operations times by times, okay. You get the variance covariance dia, okay. Variance covariance dia kalau yang ni, okay, sigma 11 until sigma PP, okay. Ni sigma P1, okay. Ni sigma berapa? 1P, okay. Jadi in order to get the variance the ni, so darablah A matrix itu A transpose E, E transpose yang ni gitu, A
Sorry, ini bukan transpose. AX saja. Okay. This is not transpose. Okay. So, A transpose. Okay. Yang asal ni bukan A. A ni adalah A yang asal. Bila transpose dia akan naik je tu. Naik atas. Okay. Jadi you dapatkan, once you dapat ni, okay, bila you dapat, plug into the distribution. Jadi kita katakan X distributedly with normal, with multivariate normal, and Q. And Q. In Q maksudnya number of, kalau ada, if we have two linear combination, therefore 2. If we have 3, 3. Therefore 4 distribution linear combinations, therefore. Okay, kalau ada P lah. Okay, and so on. Okay, then masukkan what you have calculate from the from this okay, from this formula lah. Okay, so get the A mu, masukkan dalam ni. Okay, and then the A ni masukkan dalam ni. Okay, so dia akan jadi AX A transpose. Okay, boleh? Boleh. Okay, any questions? Okay, we proceed to the next slide. Kalau tak ada soalan, nanti kita buat latihan. Ini, so this is the given example. So you have linear combinations. For example, you have N3. Now, for example, you have okay. You have the 3x3 matrix. 3x3. Yeah, 3x3 kalau yang ni 3x3. You have 3 variables. Ini 3 variables. Trivariates normal. You have trivariate normal with mu and variance. Okay, mu and variance covariance. Mean vector and variance covariance matrix. Okay, so let's say you have this linear combination 1, 2. There are two linear combinations. So you can make it in the form of matrix. Matrix equality. Bentuk apa nama? Multiplication. So therefore dia akan jadi macam ni. Okay, so kena ubahlah daripada from this to this in order to make it more easier to get the mean and variance covariance. Okay, so okay, so as usual, in order to get the mean of these linear combinations, you just expect the AX, you will get the A times mu, right? Okay, so that's why jadi macam ni. Okay, okay. Then for variance covariance, macam mana boleh jadi macam ni? So you have the what you have to do is A variance covariance A. So you have A 1, negative 1, 0, 0, 1, negative 1, and then times with sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. Okay, and sigma 1, 2, sigma 1, 3. Okay, sigma 2, 3. Okay, sigma 2, 1, sigma
32. Okay. Apa yang tinggal sini? Sigma 32. Bukan 32. 13. So 13 sigma 232. Okay. Then darab dengan dia punya transpose of A. Okay. 1 negative 1. No. Okay. Then 0, 1, negative 1. So bila darab ni semua tu, ia akan dapat yang ni lah. Okay. Okay. So while the distribution of AX N2, sebab you ada the dua linear combinations, two linear combinations. Okay. Kenapa jadi two linear combination? Sebab actually this is one variable, this is one variable. So you ada two variable saja sebenarnya. Tapi dalam bentuk linear combination. So that's why jadi dua. Okay, asalnya macam tu jugalah, X1, X2. Okay, kenapa N2 mu then variance covariance? Sebab ada dua variable. Okay. Kenapa N1? Sebab ada satu variable. Okay. Kenapa N3? Satu variable. Sama juga dengan yang linear combinations. Okay, same goes to the linear combinations. Linear combination actually one variables. Okay, one variable, one linear combination itu dianggap sebagai one variables. This one variables. Okay, boleh? Okay. Boleh, sir. Okay. Apalah sampai situ je kot. Kita tak ada rehat-rehat ni. Okay. Next, so kita akan belajar next ada distribution for the partitioning variables. Okay. 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 Any questions? Okay. So untuk for the next class, we'll do some exercise. Okay, that before that you have to do it, and then we'll discuss in the class. Okay. Okay. Okay, sir. I will give the exercise based on the past year paper. Okay, so try to do it on your own first, then we'll discuss in the class as homework lah, or not as homework. Okay. Oh, sorry. Okay. Okay, so try to do, okay, yang the latest lah, kita buat yang latest, yang atas kali ni dengan second last. Okay. Jadi Disember yang atas itu 2009, December 2018. Okay. So oh sorry, tak ada yang ni ya. Apa namanya tu? Apa namanya? Cuba buat yang ni ya, December 2018. Okay. Question apa namanya? Apa namanya? question D lah, 1D. Apa namanya? 1D. Apa namanya? Apa namanya? 1D E, D dengan E. D dengan E. Ya, nanti jap apa nak buat kerja ni. D and E
Okay, try to do that these questions. Okay, December 2018. Okay, D in A. Okay. Okay, boleh Boleh, sir. Boleh, sir. Next class besok kita discuss. Okay, so if you don't have any questions, that's all for today. See you next class. Maybe I'll get you the link for the attendance. Sekejap. Tak nak habis. Siap dah. Sekejap. Alah. Sekejap lah dah apa. Okay, so itu sajalah. Thank you. Assalamualaikum. Nanti link saya bagi. Okay. Boleh keluar lah.